Please subscribe, like, hit the bell icon and share. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. అందరికీ నమస్కారం అండి. సో లెట్స్ సీ హౌ నిఫ్టీ ట్రేడెడ్ టుడే. నిఫ్టీ ఎలా ట్రేడ్ చేసిందో ఒకటి చెక్ చేద్దాము. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ద లెవెల్స్, ఓకే, ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ద లెవెల్స్ ఆర్ ఎస్ ద రెగ్యులర్ ఫాలోయర్స్, you would have noticed that if Nifty opens below 19,400, the next target will be the in and around 19,300. That happened in morning itself in a 5 minutes itself. Okay, and the next it pulled back near to this 19,360. Uh, if you have observed these levels, definitely you will have noticed it consolidate near to this 19,360 and slowly went towards this 19,460 in and around. Okay, but here it tried to give a breakout, but it at the end of the day it got failure and return it came back towards 19,450, 430. Okay, yes, today it was slowly moved towards the upside. Okay, and previous day also it moved slowly towards the upside. Okay, since 2 days after falling, it recovered again towards the upside. Okay, that's what the Nifty had did today. Okay, so ద రెగ్యులర్ వ్యూవర్స్కి అయితే మీకు ఆల్రెడీ లెవెల్స్ ఇచ్చున్నాను. 19,400 బిలో ట్రేడ్ అయితే మీకు నెక్స్ట్ టార్గెట్ 19,360 తర్వాత అది కూడా బ్రేక్ అయితే మీకు 19,300 అరౌండ్గా మీకు టార్గెట్ వస్తుంది. సో అది మార్నింగే 5 మినిట్స్ 5 మినిట్స్లోనే టార్గెట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో అయిన తర్వాత ఇక 19,360 దగ్గర పుల్ బ్యాక్ వచ్చేసి అక్కడ కన్సాలిడేట్ ఇక్కడ 2 టైమ్స్ కన్సాలిడేట్ అయిందనమాట. సో అక్కడి నుంచి ఏం చేసింది, అగైన్ పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసి 19,460 470 వరకు వెళ్ళిన తర్వాత అది బ్రేక్అవుట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేసింది, బట్ కాలేదు. అక్కడ మళ్ళీ అగైన్ సెల్లింగ్ వచ్చింది. ఓకేనా, సో మీకు కంటిన్యూస్గా 2 డేస్ ఇంకా మీకు 19,460 450 బ్రేక్అవుట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, బ్రేక్అవుట్ ఇస్తేనే మీరు నిఫ్టీని బై సైడ్ వెళ్ళొచ్చు అనేసి. ఓకేనా, అది 2 డేస్ ఇంకా కంటిన్యూస్గా ఫాల్ అయిన వెంటనే పుల్ బ్యాక్ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో ఈ పొద్దు కానీ పుల్ బ్యాకే జరిగినది. మీ లెవెల్ ఫాలో అయింటే డెఫినెట్గా మీకు ఆప్షన్స్లో అయితే షూర్ మీకు ప్రీమియమ్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయింటాయి. మీరు ఎంత ట్రేడ్ చేయాలనుకున్నా కూడా మీకు జనరల్ ట్రేడర్కి అయితే మీకు ట్రేడ్ చేయడానికి అయి ఉండదు. ఓకే, సో ఫర్ ద రెగ్యులర్ ట్రేడర్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఆప్షన్స్, దే వుడ్ హ్యావ్ or else it would have little bit difficulty for trading. Okay, due to its continuous slow move. Okay, might be the options premium would have decreased. Okay, so before setting trade for tomorrow, let us go for day wise with the global markets what they are doing. Okay, సో రేపటికి ట్రేడ్ సెటప్ చేసే ముందరగా మనము ఏం డే వైజ్గా ఏ నిఫ్టీ ఏం చెప్తుందో అది చెక్ చేసి తర్వాత గ్లోబల్గా మార్కెట్స్ ఏం చేస్తున్నది, గ్లోబల్గా అంటే మనం యూఎస్ మార్కెట్స్ ఏం చేస్తున్నాయో ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. చార్ట్స్ ఏం చూపిస్తాయో అది చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం డే వైజ్ చూస్తే మీకు ఆల్రెడీ మీకు సిన్స్ ఎన్ని రోజులు ఇంకా 3 డేస్ ఇంకా మేము మెన్షన్ చేస్తూనే ఉన్నాం. 19,430 19,440 కానీ 19,550 ఇది దానిపైన కానీ ట్రేడ్ అవుతే ఇది మరీ అగైన్ మనకు బై సైడ్ వస్తుంది అనేసి. బై సైడ్ అంటే ఇది కంటిన్యూస్ బై కాదు, ఇట్స్ ఓన్లీ పుల్ బ్యాక్ కానీ రిట్రేస్ కానీ. ఓకేనా, సో అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఓన్లీ పుల్ బ్యాక్ ఒకటే జరగవచ్చు. ఓకే, సో మీకు టోటల్గా బై సైడ్ వెళ్ళాలి అంటే నిఫ్టీ వచ్చేసి మీకు 19,500 కానీ 550 అబోవ్ వెళ్తేనే ఇది అగైన్ బై. ఓకేనా, సో బట్ ఓవరాల్గా ఏమంటే మీకు లాస్ట్ వీడియోస్లో మీకు మెన్షన్ చేశాను, అరౌండ్ థర్డ్ కానీ అక్కడెక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నా నిఫ్టీ 19,440 19,560 పైన ఆడి ఇది బయింగ్ వస్తే మీకు అగైన్
19,500 580 అబౌవ్ ట్రేడ్ అయితే మీకు అగైన్ 19,800 చూడొచ్చు అనేసి. బట్ మనం ఏమంటే కంటిన్యూస్గా ట్రేడింగ్, కంటిన్యూస్గా బయింగ్ రాదు, ఏ మార్కెట్లో కూడా రాదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మన వ్యూ ఏమంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను ప్రకారంగా రేపటికి బై సైడ్ ఉంటూ 19,520 కానీ 19,580 కానీ టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే. సో ఓవరాల్గా నిఫ్టీ ఇక్కడ అగైన్ రేపు డే వైజ్ చెక్ చేస్తే రేపు ఏం వ్యూ వస్తుందంటే రేపు కూడా అగైన్ స్లో మూవింగ్ కానీ కన్సాలిడేషన్ కానీ ఎటు లేని డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ నిదానంగా అప్ సైడ్ కానీ డౌన్ సైడ్ కానీ ఏదన్నా జరగచ్చు. రేపు కానీ ట్రికీ మార్కెటే. కాకపోతే ఎక్స్పైరీ కాబట్టి మనకు ఎక్స్పైరీకి కానీ ఏ డైరెక్షన్ తీసుకున్నా టూ వేలో పైకి వెళ్ళొచ్చు, కిందికి వెళ్ళొచ్చు. టూ ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే టూ సైడెడ్ కూడా ట్రేడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది రేపు. ఓకే. సో రేపటికి ఓవరాల్గా వోల్టైలిటీ మార్కెటే, కొంచెం లిటిల్ బిట్ ట్రికీ మార్కెటే. మీరు టూ సైడ్ ఆప్షన్స్ తీసుకున్నా కూడా ప్రెసెంట్ 19,450 కానీ 19,450 కాల్లో పుట్ ఆప్షన్ ఈ రెండింటిపైన కన్నేసి ఉంచే మీకు ఏ డైరెక్షన్లో పోతుంటే అది డైరెక్షన్లో పికప్ చేసుకునేది. తర్వాత హై లెవెల్స్లో మీరు అగైన్ పుట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. సో ఓవరాల్గా మార్కెట్ రేపటికి కన్సాలిడేషన్ వోల్టైలిటీలో ఉంటుంది. ఓకే. రేపటికి ట్రికీ మార్కెట్. సో అంతకన్నా ముందుగా మనం యూఎస్ మార్కెట్లో ఏం చేస్తుందో ఒకటి చెక్ చేద్దాం. ఓకే. యూఎస్ మార్కెట్లో అయితే ఖచ్చితంగా ఇది ఫాల్ చూపిస్తున్నాయి, డౌన్ సైడ్ చూపిస్తున్నాయి. యూఎస్ మార్కెట్లు నెక్స్ట్ టార్గెట్ మీకు 4,94 కానీ లేదా నెక్స్ట్ 4,380 కానీ టార్గెట్ ఉంది. ఇది ఖచ్చితంగా రానే వస్తుంది ఇక్కడికి 4,380. ఓకే. సో ఇది ఇట్లా అనుకుంటే మనం ఇండియన్ రూపీది డిప్రిషియేట్ అవుతుందో అప్రిషియేట్ చెక్ చేసుకుంటే ఈ పొద్దుటికి అగైన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 83 అబోవ్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఇది టోటల్గా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందన్నమాట. 83 రూపీస్ దగ్గర ఇదంతా అగైన్ మనకి ఎస్టర్డేస్లోకే వచ్చిందనమాట 83.10 దగ్గర. సో దీన్ని అలా ఉంచితే మనం ఏం చేస్తాము, జస్ట్ సింపుల్గా లెవెల్స్ వైజ్ చెక్ చేసుకొని ట్రేడ్ చేస్తాం. ఓకే. బట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ డౌన్ సైడ్ ఉన్నాయి. మేబీ మన మార్కెట్లు కూడా డౌన్ సైడ్ ఉండకపోవచ్చు రేపటికి. లాస్ట్లో అయినా డౌన్ సైడ్ అయినా రావచ్చు. ఓకే. సో అందుకోసం ఏం చేస్తాము, మనం జస్ట్ లెవెల్స్ ప్రకారం ట్రేడ్ చేసుకుంటూ ఈజీగా ట్రేడ్ చేసేస్తాం. గ్లోబల్ వైజ్ డేటాని మనకు ఆ డేటా ఈజీ అనలైజ్ చేయడానికి అంత ఈజీగా ఉండదు. మనం జస్ట్ టెక్నికల్ వైజ్ చూసుకొని ట్రేడ్ చేస్తాం. ఓకే. అది స్టడీ చేయడానికి అది టైం చాలా పడుతుంది, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చాలా అవుతుంది. ఓకే. సో ఓవరాల్గా నిఫ్టీ మీకు రేపటి కన్సాలిడేషన్ విత్ వోల్టైలిటీ టూ సైడెడ్ రెండు ఆప్షన్లు పుట్టు కాల్ ఆప్షన్ తీసుకోండి. ఎక్స్పైరీకి ఏది మూమెంట్ వస్తే ఆ సైడ్ అప్ సైడ్ వెళ్తే కాల్ ఆప్షన్ తీసుకోండి, డౌన్ సైడ్ అయితే పుట్ ఆప్షన్ తీసుకోండి. బట్ రెండు టూ సైడెడ్ కూడా ఆడొచ్చు. ఓకే. సో అది. సో బై అబ్జర్వింగ్ డే వైజ్ నిఫ్టీ is showing that if Nifty trades above 19,440, 19,430, then you can be towards buy side with the target of 19,530. And if it trades above more than 19,530, and the next will be 19,580. Okay. And towards downside, it is support is around 19,300, 350, 360. Okay. So overall, the Nifty will be volatility for tomorrow. It will be a little bit tricky in the sense it may trade on two side because by tomorrow it is expiry. Okay. You can go with the both put and call options. You can take the spot itself. Okay. You can go with the 19,450 call and as well as put. Okay. Keep an eye with on the 19,450 and the 450 call and put. So if you sense that Nifty is moving towards upside, go with the 19,450 call. Just you can exit near to this target 19,520, and immediately you can go with the put there itself at the spot itself. Okay. So anyhow, this is how Nifty is showing. Tomorrow it will be volatility with the consolidation, again a little bit tricky market.
And let us see with the S&P 500 what it is showing. S&P 500 is showing it is clearly downside. Okay, it is clearly showing downside with the target of 43.70 in and around. Okay, so anyhow, USD INR or rupee is depreciated, but still it is not. Anyhow, it is not giving breakout above yesterday's. Okay, so we can keep a hope towards downside. So which is not, no, it is not showing any direction in USD INR as well as in Nifty day wise. So keeping in this view, we will be expecting only consolidation with the volatility due to the expiry. Okay. So let's go with the intraday setup. మనకు ఇంట్రాడే సెటప్లోకి వెళ్ళిపోతాము. ఆప్షన్స్ మనకు ఏమేమి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో ట్రేడ్ చేయడానికి. So anyhow, as S&P 500 is showing towards downside, we can expect Nifty may open in and around 19410 and 410 or else 400 420 in this area, that is 410 around area. If it opens around 19410, wait for a few minutes or else let it consolidate here. If it tries to give breakout towards upside, it should give breakout 19460, then you can go to the targets of 19530 and 19580. This is the first possibility of Nifty move. And the second possibility, as yesterday and day before yesterday, by opening itself instantly it went to downside. Okay, and later then after 10 to 15 minutes, Nifty pulled back towards high side. Okay, so in the same way, by tomorrow it may not move towards downside. Okay, if it opens around 19400, wait for a while. I don't think by tomorrow it may go towards downside in the few minutes, few minutes, as yesterday or as today and yesterday has happened. Okay, and this is the first option. If Nifty opens around 19450, let it consolidate around 19460 and 400. At the end of the day, to anyhow tomorrow will be expiry. Go with the direction of the market on either side, whether it may move towards upside or else downside. Okay, and the downside, the target will be 19 in and around 19300. This is the second possibility. And the third possibility, if it really opens at around above 19460, go with the buy side. Be buy side with the target of 530 and 580. These are the three possibilities which I am able to find. So check with the levels which I will give in the pop-up screen, and later then you just try to find out the trend. Okay. సో మీకు దీన్ని ఇప్పుడు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లుగా మీకు ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ ఏమంటే 19410 దగ్గర ఎక్కడన్నా ఓపెన్ కావచ్చు. ఇప్పుడు నిఫ్టీకి ఓపెన్ అయితే కన్సాలిడేట్ అవనండి, మీరు బై సైడ్ ఉండేసి కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టేసి బై సైడ్ ఉండండి. బై సైడ్ టువర్డ్స్ అప్ సైడ్ 530 19580. ఇది ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ. ఓకేనా. సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యేసి 19516 ఇంకా ఈ 19410 అరౌండ్ కన్సాలిడేట్ అయ్యేసి లాస్ట్ 1 అవర్ కానీ లేదా 1.5 అవర్ ముందుగా కానీ మీకు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చేసి టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత ఏమవుతుంది, లాస్ట్ అవర్లో కానీ మేబీ ఇప్పుడు డే వైజ్ చెక్ చేసినట్లుగా టూ సైడ్ కూడా ట్రేడ్ అవ్వచ్చు. అవునా, ఇక్కడ ట్రేడ్ అయిన తర్వాత అగైన్ కంటిన్యూ సెల్లింగ్ కూడా రావచ్చు. ఓకే, మనం టూ టూ సైడ్ కూడా నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇది సెకండ్ పాసిబిలిటీ. థర్డ్ పాసిబిలిటీ ఏమి, 19460 అబవ్ ఓపెన్ అయితే మీరు బై సైడ్ ఉండి 530 580 టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో అది డే వైజ్గా కన్వర్ట్ ఇస్తుంది అంటే టూ సైడ్ వోల్టాలిటీ కాబట్టి మీకు వీలైనంత వరకు కాల్ కానీ పుట్టు తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ
ఒక దూరి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ టార్గెట్ 530 580 వెళ్ళిన తర్వాత అగైన్ వెంటనే మీరు పుట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు నెక్స్ట్ టార్గెట్ కింది పక్కకు ఓకేనా. సో యాజ్ డే వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ as else whatever the chart is showing in day wise, by tomorrow it will be volatility. Okay, so in such cases, if Nifty moves towards upside, once it moves towards upside, try to go with the put also. Okay, once the target is completed, go with the put and keep a stop loss. Okay, might be after reaching a target of 19,580 or else 530, it may come down again. Okay, so tomorrow will be volatility with the tricky market. Check the levels and trade safely. Okay, but don't forget to keep stop loss because tomorrow will be on either side and it may trade on both side. Okay, तो आपको जो कुछ ओल्ड व्यूअर्स है आपको तो पता है, जो कुछ हाईलाइटेड एरिया से आपको रेगुलर दे रहा हूँ मैं, लेवल्स भी दे रहा हूँ, ये सब तो पॉसिबिलिटीज है आपको, बस इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 19,410 अबो ट्रेड हो गया तो कुछ देर तक वेट कीजिए, टुवर्ड्स बाई साइड जाइए, बाई साइड जाने के बाद आप स्टॉप लॉस रख के 19,530 19,580 टारगेट, वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी 19,410 19,460 में बीच में ही ट्रेड कर सकता है, ठीक है, कंसोलिडेट होके आपको बाद में अपसाइड जा सकता है, ठीक है। टारगेट आके आपको मेंशन किया हूँ पॉपअप स्क्रीन में, वो देख के आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। Anyhow, thank you for watching. If you feel the information or else the way how I am explaining is really helping you, just share to your friends and who are for new traders and as well your colleagues, to everyone. Okay. And thank you for watching. Thank you very much.